Yan guys, good morning. Kunin natin yung isdang maliliit na kuha natin. So guys, Yan guys. Kunin natin yan isa-isa kasi libre pang kilaw. Isdang tigi. Yan guys, yung na ano nating naka ano ng lambat na tigi. Ito ay isdang tigi guys. Pwede din daw to kilawin. Yan isa-isa natin yan guys kasi libre guys, libre na lang sa guys. Ayun guys.